Hello everyone, how are you? Welcome back. Today inshallah we're going to talk about the world of work. عندنا هنا كلمة world, okay? I would like you to listen to it in British and American accent. So give me a second, please. Okay, listen here. world, شايفين هنا في البريتش accent الآر عندنا ما تنطق، okay? world world, الآر ما هي فيه، لكن هنا world, الامريكان اكسنت الار منطوقه، اوكي؟ حتى الفونيتيك عندنا مختلف بين الاثنين. وورلد، اوكي؟ برضو ابغاكم تشوفوها في جوجل ترانزليشن، لانه جوجل ترانزليشن يعتبر امريكان. الفونيتيك هناك اوضح. اوكي، look at the world here. world, اوكي، شايفين الار واضحه؟ تمام. اوكي، so let's start with the world of work. We will start with two people here. First, we have a share. Okay. And then هنا, where are the jobs of the people in your family? Sorry, what are the jobs of people in your family? So you're going to give me names of jobs. يعني ايش وظائف, okay? Like for example, teacher, معلم, معلمة, doctor, دكتور, دكتورة, engineer, مهندس, مهندسة, okay? So names of jobs. About people in your family, okay? So what is your what is your father's job? What is your mother's job? Okay, what is your sister's job? Your brother's job? Okay, so my mother is for example, teacher. My brother is a nurse. My father is a doctor, pilot. All of them are jobs. Okay, let's start with three jobs. First one, we're going to talk about this scientist. Her name is Allison. And then we're going to talk about Bob. Bob is a doctor, okay? Listen, please. Unit 3, Tape Script 3.1. Alison is a scientist. She comes from Cambridge in England, but now she lives in Switzerland. She works 3 days a week at the Institute of Molecular Biology in Geneva. She speaks 3 languages, English, French, and German. She's married and has a daughter. She likes skiing in winter and going for walks in summer. Bob is a doctor. He's English, but now he lives in Australia, in the small town of Alice Springs. He isn't an ordinary doctor. He's a flying doctor. Every day, from 8 a.m. to 10 a.m., he speaks to people on his radio. Then he flies to help them. He works 16 hours a day, non-stop, but he loves his job. He isn't married. He has no free time. Okay, so let's read together. We have here Alison Hauser. Her name is Alison. Her first name is Alison. Her family name, her last name, her surname is Hauser. Alison is a scientist. Scientist اللي هي عالمة. She comes from Cambridge in England, but now she lives in Switzerland. So أصلها من فين؟ من Cambridge. Cambridge فين؟ In England. In إنجلترا, okay? So where does she live? She lives in Switzerland, Switzerland. She works 3 days a week. How many days does Alison work? She works how many? 3 days a week. 3 مرات في الأسبوع تعمل فين؟ At the Institute of Molecular Biology in Geneva. Okay, اللي هي معمل الأحياء الجزئية biology. Yeah. Okay. She speaks 3 languages. تتحدث
3 لغات. So how many languages does she speak? She speaks 3 languages. What are they? English, French, and German. اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية. طبعا أنا قاعد أترجم عشان جاني أكثر من طلب تقريبا منكم في التعليقات للترجمة. She's married. Okay, she's اللي هي اختصار ل she is. She's married متزوجة. And has a daughter ولديها ابنة. Daughter ابنة. Son ابن. She likes skiing in winter and going for walks in summer. So she likes skiing اللي هي التزلج في الشتاء and going for walks تحب تتمشى okay in summer. Okay, let's back. Oh, I'm sorry, we still have Bob. Yes, we have here Bob. Yeah, Bob Nelson. This is Bob Nelson. His name is Bob and his family name is Nelson. Bob is a doctor. So what's his job? What is his job? He's a doctor. He's English. جنسيته, what is his nationality? He is English, انجليزي, بريطاني, okay? So he's English. But now he lives in Australia in the small town of Alice Springs. صح إنه هو إنجليزي لكنه فين يسكن دحين؟ He lives in Australia. Where? In a small or in the small town في مدينة صغيرة of Alice Springs. Okay. He isn't an ordinary doctor. يعني ايش ده الكلام he isn't an ordinary doctor؟ ما هو طبيب عادي، ما هو طبيب عادي. اوكي هنشوف ليه. He's a flying doctor. يعني ايش flying doctor؟ Every day from 8 a.m. to 10 a.m. he speaks to people on his radio. Then he flies to help them. هذه هي ترجمة he isn't an ordinary doctor, he is a flying doctor. Why? Because he is every day from 8 to 10 a.m. speaks to people where on his radio. دائما مع التكنولوجي تلفزيون راديو كمبيوتر نستخدم حرف الجر on. Then he flies. وبعدها بعد ما ياخذ طلبات المرضى اوكي يطير لهم بواسطة طيارته الخاصة الهليكوبتر. So then he flies to help them عشان يساعدهم. He works. How many hours does Nelson or does Bob Nelson work? He works 16 hours a day, non-stop, but he loves his job. 16 ساعة شغل بدون توقف. Okay, non-stop. ومع كده okay صح إنه too much on his shoulder لكن he still what loves his job. يحب عمله، يحب وظيفته. He isn't married. غير متزوج. Single. عازب. He has no free time. أبدا ما عنده وقت فراغ. Okay? He has no free time. طيب نرجع. Okay. عندنا هنا questions. Underline all the verbs in the text. يبغاني أحدد كل الأفعال في النصوص. مثلا عندنا الverb to be is، عندنا الverb to do comes. Okay. نجي لي first paragraph about Alison. Okay. طيب عندنا Alison طبعا verb to be هنا is. خلينا نغير الخط. Okay. She comes. بعدين عندنا from Cambridge English but now she lives. lives يعتبر verb. تعيش أو تسكن. She works تعمل. She speaks تتحدث. She's married is. Has لديها عندها. She likes. Okay, and
هنا for walks هنا ما هي جاية walk اللي هو verb، جاي هنا for walk اللي هو noun activity، تحب تمشي. اوكي طيب كده بالنسبة لباراجراف 1. نجي لباراجراف 2. راح كل الشغل. اوكي it's fine. Let's go to paragraph 2 about Bob. طيب is عندنا هنا is lives. هعطيكم just 1 minute try to extract get out the verbs. Okay, so we have here isn't, is, speaks, flies, works, loves, isn't, has. Okay, هذه كلها عندنا present simple verbs. طيب ايش لاحظتوا؟ ايش لاحظتوا على ال verbs في ال two paragraphs؟ What is the last letter of these verbs? If you look, comes, flies, lives, loves, is, has, works, likes, speaks، كلها انتهت بإيش؟ بإس. إس إيش هذه اللي انتهت فيها الأفعال اللي عندنا هنا؟ هل هي إس الاسم الجمع؟ No. هنا فعل ما عندي اسم. طيب إس إيش هذه؟ إس الزمن المضارع البسيط. أوكي؟ وإحنا شرحناه في فيديو سابق. شرحت لكم الفرق بين verb to go, verb to verb to do, verb to be في present simple. ارجعوا له في نفس القائمة في نفس البلاي ليست حقت level 2. طيب إيش تلاحظوا؟ When we say the verb, the pronunciation of the S here سامعين comes هنا works, flies, likes, lives, speaks. فرق بين هنا وهنا انه هذا الصوت حق الاس جاي على ز ساوند، وهنا جاي على س ساوند. وبرضه عندنا صوت ثالث اللي هو اس زي ساندويتشز از. اوكي طيب لازم لما نقرا الاس اوكي ننطقها صح، يعني ما ينفع نقول comes، لا هي comes ما هي comes. اوكي flies ما هي flies. هنا works ما هي works. تمام. اوكي طبعا في قاعدة برضو حتلاقوها، هحط لكم رابطها في فيديو في فيديو من فيديوهات انا شرحت فيها ال pronunciation of S ان شاء الله. Okay, so we have here, you are going to complete the sentence about Alison and Bob. She's a scientist. He's a doctor. Excellent. Alison comes from England. Bob comes from where? Yeah, Bob comes from England too. She lives in a big city, but he lives in a small town. She works 3 days a week. He works 16 hours a day non-stop. He helps, or he talks, talks to sick people on his radio. She speaks 3 languages. She loves her job and he loves his job too. She has a daughter. He isn't married. He is not married. She likes skiing and going for walks in her free time. He never has free time. Okay? Check your answer, please. Okay, I would like you to listen. Practice listening. Tape script 3.2. 1. She's a scientist. He's a doctor. 2.
Alison comes from England. Bob comes from England too. 3. She lives in a big city, but he lives in a small town. 4. She works 3 days a week. He works 16 hours a day non-stop. 5. He speaks to sick people on his radio. She speaks 3 languages. 6. She loves her job, and he loves his job too. 7. She has a daughter. He isn't married. 8. She likes skiing and going for walks in her free time. He never has free time. Okay. Now we are going to practice talking about people. We have here Philip Ballon, okay? We have here the personal information, عندنا الجوب, country, city, place of work, languages, married or not married, family, free time. طيب بالنسبة لي الجوب, he is what? A waiter, okay? عندنا waiter النادل, waitress النادلة, okay? Country, France, city, Paris, place of work in the center of Paris, languages, French, a little English, married, yes, family, 2 sons, free time, reading, playing football. ده الكلام كله هنحطه في جمل مفيدة. We're going to talk about Philip. If I asked you to, I'm asking right now you to talk about Philip, بما إنه you have personal information كلها عنه, هنحطها في جمل مفيدة. أول حاجة عشان نتكلم عنه هنقول فيليب, هنبدأ الجملة بالشخص اسمه فيليب is a waiter. بعدين هنبدأ نتكلم عنه بدون ما نقول فيليب كل مرة, هنقول هي. تمام؟ طيب أنا قاعدين نتكلم عن present simple. ليه اخترنا present simple؟ لأن هذا الشيء ثابت ومستمر. أوكي؟ هو كل يوم بيشتغل كنادل, هو كل يوم بيروح المطعم ده ويشتغل فيه, هو كل يوم بيسوي نفس الخدمات. بالنسبة للكانتري أصله هذا present simple, ما حيتغير أصله من فرنسا. which city, from which city, فين يشتغل, إيش اللغات اللي يتحدثها, المهارات, السكيلز, هذه كلها present simple. حالته الاجتماعية present simple. لما نتكلم عن عائلته, كم ولد كم بنت عنده, أوكي, هذه كلها present simple. إيش يسوي في الفري تايم, دائما يكون عنده وقت فاضي, فراغ, إيش الهوايات اللي يمارسها, هذه كمان present simple. طيب Philip is a waiter, ممتاز, نقطة, بدأنا بكابيتال letter, انتهينا بنقطة. طيب هذه في البداية. نجي هنا ل الجوب. He works where? In a restaurant. He's French, I think. Okay, he comes from France and he lives in Paris. He speaks French and a little English. He has 2 sons. He likes reading and playing football. كده ورتبناها. So Philip is a waiter. He comes from France and he lives in Paris. نربط الجملتين مع بعض نفس الفكرة. And دائما تربط الجملتين من نفس الفكرة, same idea. So he comes from France, he lives in Paris. He works in the center of Paris. He speaks French and a little English. He is married and he has 2 sons. In his free time, he likes reading and playing football. أنا لما أجي أكتب باراجراف زي كده عن شخص مع أشخاص, my best friend, my sister, my family, نفس القالب ده, لكن الله مش حسوي, هغير. مثلا هنا هختار اسم الشخص, أتكلم عن my best friend هقول سارة مثلا, or هند, or أحمد, or محمد, وهنا هغير المعلومات. What is he a student, a doctor, an engineer. هنا طبعا عندنا
لا ننسى دائما نستخدم الارتكلز أو an قبل الجوب. he comes from أصله، طبعا هنا هحط country. he comes from Saudi Arabia, he comes from Syria, he comes from Iraq, okay, he comes from Egypt, and he lives where؟ هنحط city. هنا country دولة، وهنا يعيش في مدينة. okay, so which city؟ جدة، مكة، دمام. okay, البصرة. so he works in the center of Paris. هنا he works طبعا هنغير مكان العمل حسب المتوافق. كان teacher هنقول أي مدرسة، كان دكتور أي مستشفى. okay, he speaks. طيب مهاراته كم لغة يتحدث؟ ممكن نقول he speaks Arabic and a little, or he speaks Arabic and English. he speaks French and English, Spanish، أي حاجة، أي لغة من اللغات. طبعا هنا حالة اجتماعية حنقول he is، اختصارها he is، وبعدين حنغير حالة اجتماعية. أنا عندي كم حالة اجتماعية؟ أكثر من حالة اجتماعية. ممكن يكون married، غالبا الأساسيتين married or not married. ممكن نقول single، بدل ما نقول is not married حقول single، أعزب. widow، أوكي، اللي هو أرملة. widower، أرمل، أرمل. أوكي. divorced، منفصل أو منفصلة. and he has، هنا حتكلم عن how many children. اوكي، كم عدد الأطفال اللي عنده. how many sons، كم عدد الأبناء. how many daughters، كم عدد البنات. in his free time، نفس القالب ده حغير هنا اللهم he or she. بعدين likes what. دايما بعد likes يجي verb ing. verb ing. he likes doing something. he likes reading. he likes watching TV. he likes watching movies. he likes listening to music. تمام. أو أقول likes to، ويجي الفيرب في المصدر. he likes to read. he likes to do something. he likes to watch TV. طيب هذا كان بالنسبة لي كتابة باراجراف. talk about yourself. ممكن تقول I am وتبدأوا تغيروا الانفورميشن حسب اللي يناسبكم. تتكلم عن شخص تاني حتقولوا she or he. تمام؟ اوكي. Next we have here what does she do. Read. We're going to talk about questions and negatives about present simple. Read and listen. Complete the answers. Practice the questions and answers. Where does Alison come from? تفتكروا Alison? Okay. Where does she come from? She comes from Cambridge, where in England. طيب what does she do? What does she do? إيش مهنتها في الحياة؟ إيش وضعها في الحياة؟ She's a scientist. Okay, هذا سؤال تاني بنفس صيغة what is her job? What does she do? What does he do? What do you do? هتردوا بوظيفة. I am a student. I am a doctor. I am a teacher. Does she speak French? Yes, no question. Yes هتكون positive. Yes, she does. No, negative هنقول no, she doesn't. Does she speak Spanish? No, she doesn't. ممتاز. Make sure of your answer. Okay. Listen, please. Tape script 3.3. Where does Alison come from? Cambridge, in England. What does she do? She's a scientist. Does she speak French? Yes, she does. Does she speak Spanish? No, she doesn't. Okay. Mm-hmm. بختار المؤشر ما هو راضي. Okay, no problem. طيب, let's go to grammar spot here. What does she do or what does he do? لما نبغى نسأل زي ما اتفقنا what's her job or what's his job بنفس الصيغة بنفس المعنى. اللهم هنا اخترنا verb to do وهنا اخترنا verb to be.
complete these sentences with the correct form of come. أعطاني verb come ويبغاني أحطها في صيغتها السليمة كفعل في الجملة. عندي هنا positive negative questions. Okay, so she from England. حطوا لي come. عندي الفاعل مفرد، هختار comes، هأضيف اس الزمن المضارع البسيط. اوكي، she comes from England، يكون الفاعل عندي مفرد. she he it أحمد سارة the cat، الفيرب يكون بإس في المضارع البسيط present simple. في النيجاتيف كيف أنفي present simple؟ أقول يكون عندي verb to be isn't aren't I'm not، لكن يكون عندي verb to do، عندي verb main verb في الجملة هنفيه ب doesn't و don't. doesn't لما يكون الفاعل مفرد، she doesn't he doesn't it doesn't، والverb يكون في المصدر. تمام، الverb يكون في المصدر. مثلا هنا she لما كانت جملة مثبتة حطينا s عشانها جملة مثبتة affirmative positive sentence، لكن لما جينا نفيناها ب doesn't هنا جاء الفيرب في المصدر ما في أي إضافة. فين راحت الإس؟ أخذتها doesn't، هي كده doesn't مسيطرة، ما تحب أحد يشاركها. يكون 2 إس في نفس المكان، هي وبس. تبغوني أساعدكم أكون لكم سؤال، أكون لكم نفي، هاتوا الإس، يعطوها الإس وتساعدهم. أوكي، so she doesn't come from America. طيب هنا موقع الإعرابي ل doesn't قبل الفعل مباشرة، لأنه أنا قاعد أنفي حدوث الفعل، قاعد أقول هي ما سوت. أوكي، so she doesn't come from America، هي ما هي من أصلها مو من أمريكا. أوكي، where does she come from؟ هنا question، where does أكون سؤال في present simple بواسطة does و do. طبعا حسب الفاعل عندي، لو كان مفرد she he it هستخدم does في السؤال، لو كان الفاعل I you they we هستخدم do في السؤال، وفي الحالتين هيكون الفيرب في المصدر سواء مع do أو مع does، مع don't أو مع doesn't، كلهم في المصدر. طيب notice the pronunciation of does and doesn't. Does he speak French? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Yes. And then it does, doesn't. Okay. شوا does. في السؤال لأنه طويل ما حنطول في pronunciation. does. Yes, he does. No, he doesn't. pronunciation بيكون عندي جملة طويلة سؤال طويل أختصر زي ما أخذنا was و were. هقول were ما هاخذ راحتي في المد، لكن بكون الإجابة قصيرة هقول was were. أوكي، فحأمد. خلينا نروح للجرامر. زي ما اتفقنا ال present simple. أوكي، لما نتكلم عن فاعل مفرد she he it. أوكي، ودائما قلنا نستخدم ال present simple when we express a fact حقيقة which is always true، دائما تكون صحيحة or true for a long time، أو صحيحة لمدة طويلة، يا صحيحة forever زي الحقائق العلمية، الحقائق الكونية، هذه كلها صحيحة 100% لها ملايين السنين وهي مستمرة في الحدوث. أما true for long time الأشياء اللي مستمرة لمدة طويلة لكن في احتمال إنها تتغير، زي الجوب ممكن يتغير، ال personal information، your phone number، your email address، كل هذه كلها تتغير. where do you live، ممكن اليوم أنا أعيش في جدة وبكرة أعيش في الرياض. أوكي، so he comes from Switzerland، أصله. أوكي، مدة طويلة الأصل ده ما يتغير. أوكي، خلاص هو أصله من بلد الفلاني. she works in a bank، ممكن يجي وقت وتوقف شغلها في البنك، وممكن تقول لي تشتغل في مدرسة مو مشكلة. أوكي، لكن أقلها قاعدة تعقد معهم 3 شهور تجربة، سنة، في وقت طويل. It also expresses a habit، دائما ال present simple يجي يعبر عن العادات habits. أوكي، زي إيش مثلا؟ إيش متعودين تسووا؟ زي الروتين،
اوكي لما نتكلم عن روتينكم اليومي، ايش عاداتكم اليوم تصحوا لين تناموا. she goes skiing in winter، كده متعودة هي كل ما جاء الشتاء تروح تتزلج. he never has a holiday، عمره ما كان عنده إجازة. positive، he lives in Australia. الفيرب هنا في حالته الإيجابية positive، ما في أي نفي هنا، والجملة ما فيها أي سؤال. أوكي جملة مثبتة. أما هنا have عندنا verb يعتبر irregular، فما يقبل اس، ما اقدر اقول haves. واحنا قلنا نضيف اس للفيرب في البريزنت سمبل بيكون الفاعل مفرد. طيب ما اقدر اقول haves زي lives speaks. اوكي لكن حقول she has، حقلب الهاف لهاز، لكن ما حقول haves. بالنسبة للنيجاتيف حأنفي حدوث الفعل، فحقول he doesn't live، he doesn't do something. okay so doesn't اختصار ل does not. اللونج فورم does not اختصارها doesn't. طيب بالنسبة للسؤال make a question، عندنا نوعين أسئلة زي ما تعرفوا، عندنا WH word questions وعندنا yes no questions. WH word questions معناها السؤال حيبدأ بكلمة استفهامية W where when who when why اوكي which. بعدين ال do or does حسب السبجكت. بعدين السبجكت زي ما انتم شايفين، بعدين الفيرب في المصدر وعلامة الاستفهام هي question mark. طبعا ال yes no questions حأبدأ على طول ب do or does، لأنه هنا عندي he she it حستخدم does. لو كان عندي they you I كنت حستخدم do. الفيرب زي ما هو في المصدر، بعدين حكمل تكملة السؤال عادي. اوكي على اساس المعلومة اقر بالايجاب او بالنفي، فحقول yes she does، yes he does، yes it does، no he doesn't، no she doesn't، no it doesn't، yes I do، no I don't، yes they do، no they don't، yes we do، no we don't. طيب كيف بالنسبة للقاعدة الإملائية لما أضيف s في نهاية الفعل؟ نراجع بسرعة ال spelling rules. أول rule عندي هنا first rule most verbs، أغلب الأفعال just add s، مجرد أن أضيف له s انتهى، حولته ل third person singular. where wears، speak speaks، live lives، أضفت s انتهى. but go and do حالة خاصة حأضيف es. go goes، do does. if the verb ends in s sh ch في دي الحالة ايش حأضيف؟ حأضيف es. finish finishes، watch watches. طيب لو الفيرب انتهى ب consonant و a vowel sorry one consonant and a vowel يهرب ايش بي y okay the y is going to change to ies. عندنا fly انتهت بكونسونانت ال consonant والy، so هنا عندنا flies حولت الواي ل ies. study الدي consonant وانتهى بy، هنا حأقلب الواي ل ies studies. but if the verb ends in a vowel and y, we are going to keep the y و just add s. okay just add s. play انتهت ب one vowel and one y، so here plays. طيب بالنسبة للirregular اتفقنا انه have حتتحول لhas. بعدين عندنا prepositions اللي حنعدي عليها هنا، خلينا نعدي عليها مرة واحدة. عندنا هنا she lives، دائما الverb lives in، live in اوكي يسكن يعيش في. بعدين اقول مدينة او city or country او دولة، او مثلا apartment a house a villa. she goes skiing where in her free time. دائما her free time what do you do in your free time in your spare time في وقت الفراغ. طبعا دائما الفترة الزمنية the evening the morning the afternoon هنا هقول in، ما عدا night ونون أقول at night at noon. طيب a nurse looks after، طبعا دائما الفيرب ده مع حرف الجر after looks after بمعنى يهتم care. اوكي دائما تهتم بمين؟ people were in hospital، دائما مع الأماكن والplaces غالبا نستخدم in. she likes going for walks، دايما أقول أنا رايح أتمشى أو أمشي رجولي. okay go for walks. السيزونز دائما summer winter احنا عندنا 4 فصول في السنة: صيف summer، شتاء winter، الربيع spring، الخريف
البريتش يقولوا autumn، والأمريكان يقولوا الأمريكان يقولوا fall. في الحالات الأربعة دي كلها نقول in. go on the bus. بس هنا نقول on the bus. اوكي، لأنه مساحته كبيرة. لما مساحتهم كبيرة نستخدم معاها on the bus, on the plane, on an island جزيرة هقول on. هنا عندنا west of Scotland مكان فهقول in. He collects the post from the boat. يجمع البوست من القارب. اوكي. He drives the children to school. للمدرسة. لا، للمدرسة. 10 we go to bed. Okay, I go to bed. He likes listening to the radio. I like listening to music. I like listening to Quran al-Kareem. He speaks to people. Speak to. دائما speak to. Go to. married to. دائما to مع هذه الكلمات مع هذه الأفعال. sorry. There's a letter for you من أجلك. Okay. He makes breakfast for the guests. Make something for someone. Writes for. Okay. Newspaper. He works as a undertaker. Okay. يعمل مثل tourists come by boat. هنا رح ناخذ القصة هذه مرة حلوة. tourists اللي هم السواح أو الأشخاص اللي يسووا سياحة في دولة ما. أوكي. طيب عندنا هنا complete the questions and answers. Where Bob from. بوب اللي تكلمنا عنه بوب. اوكي. نيلسون. ايش ناقصني هنا في تكوين السؤال؟ عندي a question word. ايش يجي هنا قبل ال subject؟ قبل شي وهي subject يجي عندي هنا do or does. هستخدم does عشان بوب مفرد. So where does Bob come؟ الفيرب يكون في المصدر come from. England. What he is a doctor. So ايش ناقصني هنا؟ What excellent does he الفيرب sorry هنا ما عندي verb هقول هنا what is he لا أنا هنا عندي اوكي لو بحط فعل هختار الصيغة الثانية اللي هي what does he do he is a doctor. طيب لو ما عندي فعل هقول what is his job. 3 he fly to help people. عندي question هقول إجابة كانت yes no فهنا هيكون yes no question. هقول does he fly. yes he does. طيب عندي هنا does he speak. ما دام عندي لغة هقول speak يتحدث. no he doesn't. listen please. Tape script 3.4. 1. Where does Bob come from? England. 2. What does he do? He's a doctor. 3. Does he fly to help people? Yes, he does. 4. Does he speak French and German? No, he doesn't. Okay. Write a similar question, or sorry ما في عشان هنا questions plural. So write similar questions about Philip, the waiter. Ask and answer with partner. طبعا تكلمنا احنا عن فيليب. لو حنكون عنه أسئلة هتكون بدا الشكل. Where does he or where does Philip come from? الأنسر هتكون Paris. What does he do? He's a waiter. Does he work in the center of Paris? Yes, he does. Does he speak German? No, he doesn't. طيب عندنا كمان شخص آخر اللي هي منى. منى حلال شيء أو حلال شيء. أوكي. عندنا personal information حقتها. her job an interpreter country Jordan, city New York, place of work at the United Nations. عندنا languages Arabic, English and French. family she's married and she has 2 sons. free time إيش تسوي reading. okay. كيف
طبقها في باراجراف. هقول مناز اللي هي منى is، اختصار منى is مناز. an interpreter عارفين interpreter اللي هو المعلق المدبلج اللي يحول من لغة للغة. اوكي، مثلا في خطاب باللغة الإنجليزية يجي المدبلج أو معلق يحوله للغة العربية عشان نقدر نفهمه في الأخبار لما يكون على الهواء مباشرة. أوكي، فيترجم ترجمة فورية مباشرة على طول. She comes from Jordan. Where does she come from? Where does she come from? She comes from Jordan, الأردن. She lives She lives in New York. Where does she work? She works at the United Nations. Okay, it is a place. Place اسمه the United States Nations. How many languages does she speak? She speaks 3 languages اللي هما Arabic, English, آخر تعداد هنحط قبله and French. طيب if we talk about her family إيش هنقول؟ هنقول she is married and she has 2 sons. What does she like to do in her free time? She likes reading. She likes reading. طيب هنا عندنا some questions about منى and Mark. لو بسأل منى or Mark. Okay. Oh, Mark. This is Mark. I have some questions. معطيني ال question words ويبغاني أكملها ومعطيني ال verbs. طبعا فرض انكم حليتوه بس تأكدوا من الأجوبة. So دائما حنبدأ ب WH word question أو بال auxiliary verb do or does. بعدها طبعا لو حتبدأوا ب WH word question حيجي بعدها does، لكن لو بتبدأوا ب does حيجي بعدها على طول subject. الverb في المصدر come, live, do, work. Okay, speak, do, skiing هنا go الverb. how many هنا عندنا عدد. how many دائما يجي بعدها جمع. هنا children جمع يعتبر غير منتظم، ما يقبل اس، فمن child طفل صارت children. اوكي، how many دائما تجي مع الجمع ما تجي مع المفرد ابدا. كم عدد بعدين يجي اسم جمع. how many chairs, how many people, how many children, how many sisters, how many brothers. طبعا هنا حنستخدم does عشان منى الفاعل عندي منى. So how many children does منى does she or does he Mark have. هنا have جردناه من الاس عشان عندي does. Listen. Tape script 3.5. 1. Philippe comes from Paris. 2. Philippe lives in London. 3. He works in the center of Paris. 4. He speaks English very well. 5. He's married. 6. Mona lives and works in New York. 7. She speaks French and German. 8. She plays tennis in her free time. 9. She isn't married. Okay. You have here tick the sentence you hear. الجملة اللي حتسمعوها حتحطوا عندها إشارة صح. tick. Okay. Listen. Tape script 3.6. 1. She likes her job. 2. She loves walking. 3. He isn't married. 4. Does he have 3 children? 5. What does he do? Check your answer. Excellent. Excellent. Let's check it. Which one is correct؟ هذه مرة أحب أنا الجزء. So tick the correct sentence. Which one is correct? She comes from Japan or she come from Japan? What do you think?
طبعا عندي الفاعل مفرد. Sorry. Okay, so she comes or she come. Excellent. She comes. الفيرب يكون بإس. يكون الفاعل مفرد الفيرب نضيف له إس. Number 2. What he do in his free time or what does he do? He do or does he do? Yes هيكون عندنا does في السؤال. يساعدنا في تكوين السؤال. Where yes هنختار هذه. هنا هنختار هذه. طيب where lives she or where does she live? Excellent. Where does she live? تكوين السؤال. He isn't married or he doesn't married. طبعا حتكون isn't married لأن هنا أنا ما عندي فعل. married صفة. Does she has two sons or does she have two sons؟ أنا عندي does في السؤال عندي الفاعل نفسه has or have بإس or بدون إس الفعل يكون مع does. Excellent. حنجرده على طول حيرجع لأصله حنختار does. Sorry have. He doesn't play football or he now plays football. النيجاتيف في present simple يكون في أي صورة. ممتاز. Doesn't do something. So doesn't play. She doesn't like pizza or she doesn't like pizza. طبعا doesn't like الفيرب يكون بعد does و do or don't or doesn't كلهم في المصدر. What's his address or what's his address? He is address. What is he is address or what's his address? ملكية. ما هو عنوانه. Yes, excellent. Okay. خلصنا الصفحة هذه الحمد لله. Let's come and see this man. طبعا the man had a title with 12 jobs. ما شاء الله تبارك الله 12 وظيفة اشتغلها كلها في نفس اليوم. اوكي عندنا Seamus Max Pardon the man with 12 jobs الرجل ب 12 وظيفة. عندنا هنا at 6 o'clock in the morning what does he do? At 8 what does he do? 9:30. عندنا هنا at 10:30 at 1 o'clock and you have here at 3 p.m. 5 a.m. and we have here some questions. Sorry, not questions. We have here sentences. I'm going to connect them with a paragraph. طبعا الجمل اللي هي he helps in the shop. He makes breakfast for the hotel guests اللي هم الضيوف. He serves petrol اللي هو يعبي بنزين. He collects the post from the boat يجمع البريد من القارب. He drives the children to school ويوصل الأطفال المدرسة. He delivers the letters ويوصل البوست للبيوت. البريد يعني ساعي بريد. He has a mug of tea. He works as an undertaker. Undertaker اللي هو الحانوتي. طيب نشوف الصفحة الثانية. نبدأ نقرأ. Seamus McSparran is a very busy man. جدا مشغول. رجل جدا مشغول. busy man. He is 60 years old. عمره 60 عام. And he has 12 jobs. عنده 12 وظيفة. طبعا هنا مع الطباعة بس هي 3 كلمات. He is a postman. أول وظيفة إنه ساعي بريد. postman. A policeman. رجل شرطة. A fireman. رجل إطفاء. A taxi driver. سائق تاكسي. A school bus. سائق حافلة. Driver. A school bus driver. سائق حافلة. A boatman. boatman يعني يسوق البوت اوكي او يجدف في البوت يجي كله. قارب اوكي boatman. An ambulance man. ambulance هي سيارة الإسعاف اوكي الطوارئ emergency so ambulance man. He accountant محاسب.
a petrol attendant يعبي بنزين and an undertaker وحانوتي. Also بالإضافة لده كله he and his wife Margaret, her name is Margaret, his wife. Who is Margaret? Yes, she's Seamus' wife. They have a shop and a small hotel. فوق ده كله عندهم محل متجر وعندهم برضو فندق صغير. طيب Seamus lives and works on the island. هنا اسمها نطقها silent. Island of Jaega in the west of Scotland. Only 120 people live in Jaega. 120 شخص فقط يعيشوا على هذه الجزيرة. But in summer لكن في فصل الصيف إيش يصير؟ يتحول يجيكم 150 150 tourists سائح come by boat every day. كل يوم تقريبا 150 tourists come by boat لأنه في جزيرة فطريقة الوصول لدي الجزيرة عن طريق البوت. Every weekday كل الويك داي اللي هم أيام العمل اللي هي 5 days من عندهم من يوم الاثنين ليوم الجمعة هذه ويك داي غير كده ويكند. Seamus gets up at 6 o'clock and makes breakfast for the hotel guests. يصحى صباح الساعة 6 ويبدأ يعد الإفطار للضيوف الفندق. At 8 o'clock he drives the island's children to school. على الساعة تقريبا 8 الصباح يروح يوصل الأطفال المدرسة. At 9:30 he collects the post from the boat and delivers them to all houses. طبعا يروح للبوت ويوصل كل رسائل البريد. كل بيوت اللي فين all the houses on the island كل بيوت اللي على ظهر الجزيرة. He also works at the island's only petrol station برضو يشتغل في محطة البترول اللي هي بنزين. Then he helps Margaret in the shop وأخيرا يساعد زوجته في المتجر. He says Margaret likes being busy زوجته تحب تكون مشغولة على طول. Two أيضا يعني زيه هو كمان. We never have holidays عمره ما عطلنا ولا أخذنا إجازة ولا ريحنا. And we don't like watching television وما كده أصلا إحنا ما نحب نتفرج على التلفزيون ما نحب نشاهد التلفاز. In the evenings في كل مساء okay Margaret makes supper supper اللي هو وجبة خفيفة وجبة عشاء خفيفة نسميها supper. and I do the accounts وأنا أقعد أسوي الحسابات وأجمع وأطرح وأشوف المبالغ اللي دخلت واللي خرجت والمصاريف accountant محاسب. At 10 o'clock we have a mug تيجي الساعة 11 المساء خلاص آخر اليوم ياخذ له كده مج زي ما انتم شايفين هنا شايفين المج يكون أكبر من الكوب شوية الكوب نصه دبلوا المج خلاص منتهي. Have a mug of tea and then we go to bed. Perhaps our life isn't very exciting. أكيد طبعا ما راح تكون حياتنا ذاك الحماس والإثارة لكن إيش but we like it لكننا نحبها. نيجي هنا على فقرة الأسئلة. Read about Seamus. Answer the questions. What does Seamus where does Seamus live? How old is he? How many jobs does he have? What's his wife's name? What does she do? How many people live on Giega? How many tourists visit Giega in summer? What does Seamus do in the morning? And what do he and Margaret do in the evening? Okay? وقفوا الشاشة حلوا لي الأسئلة هذه التسعة من القطعة اللي قرأناها وارجع لكم في الحل. Okay. Let's check your questions. حيكون عندنا on the island of Giaga. البرونسيشن حق الكلمة هذه. Okay. welcome to small.
Okay, listen to the pronunciation. Giga, 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 giga. giga. أنا ما قاعد أقول جيجا جيجا. Okay, giga, giga, giga. I'm sorry. Okay, let's back. Okay, so we have here on the island of Giga. He lives on the island of Giga in the north of Scotland. عندنا هنا a question. How old is he? خليها هنا خليها هنا. طيب مو مشكلة. How old is he? 60. عمره 60. يكفي لو كتبنا 60 كده لوحدها. ولو نبغى إجابة نموذجية فاعل وفعل مفعول به هنقول he is 60 years old. طيب question 3 عندنا هنا how many jobs does he have? He has 12 jobs أو ممكن نقول على طول بس كده 12. He has 12 jobs. طيب how many? What's his wife's name? Margaret. ممكن نقول his wife's name is Margaret لو نبغى إجابة كاملة نموذجية. Number 5. What does she do? She works in the shop. Number 6. How many people live on Gega? Sorry. How many people live? 120. And how many tourists visit Gega in summer? 150 every day in summer. طيب 8. What does Seamus do in the morning? إيش كان يسوي في الصباح? He makes breakfast, drives the children to school, collects the post from the boat, he delivers the post to the houses. 9. What do he and Margaret do in the evening? Margaret makes supper and Seamus does the accounts. They have a mug of tea and then they go to bed. Okay. Next here, listen to 4 conversations from Seamus' day. After each one, answer these questions. Is it morning? Is it afternoon? Or is it evening? لما تسمع المحادثة حنسأل دي الأسئلة. Who are the people? Where are they? What is Seamus' jobs? Listen. Tape script 3.7. 1. Good afternoon. Can I have 2 ice creams, please? Chocolate or vanilla? 1 chocolate, 1 vanilla, please. That's £1.80. Anything else? No, thank you. 2. Only 2 letters for you this morning, Mrs. Craig. Thank you very much, Mr. McSporran. And how's Mrs. McSporran this morning? Oh, she's very well, thank you. She's busy in the shop. 3. A mug of tea before bed, my dear. Oh, yes, please. Here you are. Thank you, my dear. I'm very tired this evening. 4. Hello, Mr. McSporran. Good morning, boys and girls. Hurry up, we're late. Can I sit here, Mr. McSporran? No, I want to sit there. Be quiet, all of you, and sit down. Okay. So if we go back to the first conversation here عندنا A and B هتقولوا لي زي ما اتفقنا. عندنا هنا اهي questions هحطها هنا وأجيب المحادثة هنا. Okay. So is it morning? Good afternoon. Or afternoon or evening هتكون afternoon. طيب who are the people? And then a good afternoon, can I have 2 ice creams please? Chocolate or vanilla? طبعا هنا ال people حيكون Mr. Seamus, okay, and customer, okay, واحد بيطلب منه ice cream. طيب
one chocolate, one vanilla. Okay. Where are they? Where are they? طبعا حسب if he is at a car كده سيارة خاصة بالآيس كريم أو السوبر ماركت. and what is Seamus job؟ هنا وإيش وظيفته في هذه المحادثة؟ yes excellent okay هنشيك بعدها مع بعض. I will ask you again. So is it morning, afternoon or evening? Only 2 letters for you this morning, Mrs. Craig. Thank you very much, Mr. Mixborin. And how is Mrs. Mixborin this morning? Okay. So, هيكون morning. Oh, she very well, thank you. She's busy in the shop. Okay. طبعا هنا الطرف الأول هيكون مين؟ الطرف الثاني هيكون مين؟ أي وقت. And what are they doing? And what is Seamus' job? نيجي للمحاضرة أو المحادثة الثالثة. A mug of tea before bed, my dear. This is excellent, Margaret. And oh yes, please. This is Max Boren. Okay. Hello, Mr. Max Boren. Good morning, boys and girls. طبعا هنا هيكون bus driver ودول هيكونوا children. Okay, check your answers, please. And this one. Okay. طيب لو جينا نكمل المحادثة عندنا four conversations here. هذه تكملتها زي ما اتفقنا. اوكي. آخر جزئية عندنا اللي هي آخر صفحتين about jobs. Vocabulary and pronunciation. Jobs. Use your dictionary and match a picture with a job in column هنا N silent ما ننطقها. column A. طيب عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jobs وحتربطوها هنا بالمهن وتعريف المهنة وتوصيف المهنة description of the job. طيب take 5 minutes try to do it. Okay, so we have a pilot طيار an interpreter ما يختلف نطقها في بريطانيا عشان الآر ما ينطقوها so interpreter a nurse chef accountant a journalist a postman an architect a shop assistant. عندنا designs building مين فيهم اللي designs building مين فيهم اللي deliver letters مين اللي looks after people on hospital looks for money writes for a newspaper translates things who sells things and who flies planes and who cooks in a restaurant. Okay. طبعا هنا أول شيء جوابنا هيكون زي ما شايفين هنا a chef a journalist a pilot an interpreter nurse shop assistant accountant architect postman. طيب بالنسبة لي هنا طبعا pilot flies planes طيار يطير طيارات an interpreter translate things ترجم أشياء nurse looks after people in hospital الممرضة تهتم في المريضين chef cooks in a restaurant الشيف يطبخ في المطاعم أو المطعم an accountant looks after money يهتم بالنقود بالمال a journalist writes for a newspaper الصحفي يكتب للجريدة a postman delivers letters الساعي البريد يوصل الرسائل an architect designs building المهندس المعماري يهندس أو يزين أو يصمم العماير a shop assistant sells things يبيع الأشياء shop assistant هو اللي يبيع الأشياء. ممتاز. Okay, what do you have here? Much A, B. Look at the phonetic spelling. هذه شايفينها هذه نسميها phonetic spelling of words
practice saying them. لو احنا ننطقها هنقول nurse. طبعا ما ينطقوها nurse، بس احنا في أي لو ننطقوها ما هو غلط. nurse. Okay. postman. What do you think of this? Accountant. Excellent. shop assistant. Here. architect. طبعا ما ينطقوها architect، بس هي architect. pilot. اوكي. الحل آخر جزئية عندنا في اليونت اليوم اللي هي what time is it? What is the time? Can you tell me the time is it please? Excuse me, what time is it now? Like this. هذه كلها questions عن الوقت. ما أبغى أسأل عن الوقت. أوكي، زي ما شايفين هنا عندنا الكلوك. Let's start with the first one. أول ما تبدأ الساعة الجديدة حتكون بالضبط تماما. Okay, what time is it now? 5 o'clock. لو جينا نكتبها بالديجيتال زي ما أخذتوها في ليفل 1 لو تفتكروا، أخذناها بالطريقة السهلة الأمريكية أكثر شيوعا في أمريكا اللي هي ديجيتال تايم. خليني أكتب لكم هي هنا. Okay, so here. Okay, كده حتكون this is 5 o'clock. Okay, 5 o'clock. Okay, next. بعد 5 o'clock ايش حتجيني الساعة حتكون؟ طبعا هنا ما تعمقوا. اوكي، ناخدها بتعمق. So it's 5 o'clock. لما نيجي نكتبها، معلش الدرس طويل تحملوني شوية. اوكي، it is اختصارها it's. هنقول it's 5 o'clock. هذه ديجيتال. لما ناخذ الطريقة الثانية ايش هي شوية أصعب شوية لكنها في بريطانيا مستعملة. it's حنمشي بالعكس. كنا في الديجيتال نبدأ بالساعة بعدين الدقائق. تمام. 5 o'clock. ليه قلنا o'clock؟ عشان لما الساعة تصفر 00 كمل 60 دقيقة. حنقول زيرو في بريتش اكسنت يقولوا عكس امريكي يقولوا زيرو. في الحالتين حيقول o'clock. اوكي، it's 5 o'clock. كده 5 it's 5 كوما clock. it's 5 o'clock. تمام. لكن انا ما ابغى اجيب الطريقه هذه ديجيتال الحين، نتعلم طريقه اعلى شويه. هنبدا بالدقائق بعدين الساعه. كم دقيقه مرت الى الان؟ ولا دقيقه، فهي it's 5 o'clock. yes it's 5 o'clock. الدقائق اللي هي 00 clock. سوري، هي هذه اللي انا بقولها. ايوه، ننتهي نحط فول ستوب. طيب، تبدأ الساعة، عدد الساعة يبدأ يمشي. الساعة ثابتة على كل الوقت، هي ساعة واحدة راح تمشي في الدقائق إلين ندخل في الوقت الجديد. فعندنا هنا هتبدأ O1. What time is it? It's 5:01. It's 5:02. It's 5:03. It's 5:04. It's 5:05. هنا هنقول what time is it? It's 5:05. لكن بطريقة الثانية اللي هي اللي بعلمكم هي اليوم، هنقول نبدأ بدقائق. هنقول it's how many minutes passed. كم دقيقة مرت من الساعة 5؟ عدت أو مضت 5 دقائق. 5 past 5. 5 past 5. اوكي. طيب، نيجي للساعة 5:05 دحين. هتمشي عداد دقايق هيروح ل 6 7 8 9 10. طيب 10 هنقول what time is it? It's 5:10. 5:10. هذه ديجيتال، هذه السهلة. الطريقة بتاعت اليوم شوية طلعت المستوى الثاني انتو وأعلى شوية. هقول it's نبدأ بدقايق بعدين الساعة. كم دقيقة مرت من الساعة 5؟ 10 دقايق. it's 10 يعني أقصد فيها 10 minutes. it's 10 بس ما حنكتب 10 minutes، خلاص انتوا عارفين انها 10 minutes. 10 past عدت، مضت، مرت. 10 past ايش الساعة؟ 5 past
5 من الساعة 5. نجي اللي بعده what time is it. جات كده ومشيت 11 دقيقة 11 12 13 14 15 كده حقول it's 5:15 it's 5:15 5 و15 دقيقة. لما أقول بالطريقة الثانية 5:15 إيش حقول؟ حقول it's هل حقول 15 past 5؟ طبعا في ناس يقولوا past وفي ناس يقولوا after كلها صح. حيقول it's أمريكان يقولوا after البريتش يقولوا past. طيب it's كم دقيقة مرات حقول it's 15 past؟ لا يقولوا it's quarter ربع ساعة quarter it's quarter past 5 quarter past 5 full stop. لاحظوا إنه الجزء الأول من الجملة ثابت لكل الساعات، اللي يتغير فقط هو الساعة، لأنه عندنا 24 ساعة، 12 ساعة في الصباح في النهار و12 ساعة في الليل. طيب حتمشي عداد الساعة اوكي ايش بين حطيته اوكي و16 اوكي 16 17 18 19 20. طيب what time is it 5:20 هذه ديجيتال هذه السهلة، هنقرا الساعة بعدين الدقيقة 5:20. طيب بالساعة الطريقة الثانية 5:15 ايش حقول؟ حقول يس كم دقيقة مرات حقول it's 20 ايش بها هذه كابيتال اي كابيتال اي اوكي it's 20 مرت 20 دقيقة من مين 20 past which hour ممتازين 5 past 5 اوكي اللي بعده طيب 21 22 23 24 25 اوكي 25 what time is it 5:25. طيب لو جينا نقولها بالطريقة الثانية هنقول it is or it's 25 ممكن نحط هنا شرطة 25 past which hour 5 اوكي. طيب اللي بعده what time is it 5 26 27 28 29 30 كده مرت نص ساعة بالضبط. 30 دقيقة تعادل نصف ساعة، 15 دقيقة تعادل ربع ساعة. فهنا نفس الفكرة، ما حقول 30 past 5 حقول it's half past 5 مضى من الوقت نصف ساعة، حقول it's half طبعا هنا ال تكتب ولا تنطق half past what past 5. طيب اللي بعده هنا النص الثاني من الساعة هنبدأ ساعة جديدة اوكي، يعني هيبدأ نقرب من الساعة الجديدة سوري. تبدأ الساعة 5:30 6:15 6:15 6:05 6:10 6:05 بعدين الساعة 6 تماما صح؟ طيب كيف حنقولها باللغة اللغة الثانية بالأسلوب الثاني أو الطريقة الثانية؟ two ways we have two ways to say time. الطريقة الثانية العديد ديجيتال مرة سهلة طبعا كالعادة حنقول الأور والمينت مرة سهل so 5 okay what time is it it's 5 35 ببساطة 5:35 ساعة دقيقة 5:35. طيب لو بقولها بالطريقة الثانية هقول it's هنا ما حنقول past حنقول to إلا كم دقيقة باقي على الساعة الجديدة. لو هنا نجي نشوف اوكي هنا وصلنا عندنا كل سكشن فيه 5 minutes 5 minutes 5 minutes الين نوصل 60 minutes. طيب هنا 35 minutes كم بقي على الساعة الجديدة كم دقيقة بقي لما تكون على 7
المينت هاند عندنا تو هاندز. عندي minute hands و hour hands. المينت هاندز لما تتحرك to number 7 here حتكون بالديجيتال تايم 35 دقيقة. طيب لما حنقولها كم بيجي على الساعة 6 الساعة الجديدة، بيجي عليها لو جينا نحسب حتكون نفس الطريقة. هنا 25 20 هنا بقي لي 15. طبعا حقول 15 حنقول quarter to. بعدين هنا بقي لي 10 minutes 5 minutes بعدين خلاص الساعة الجديدة. So here it's 25 minutes. 25 بيجي على الساعة الجديدة، دخول الساعة الجديدة 25 دقيقة. It's 25 to مين؟ to 6 الساعة الجديدة. أوكي؟ طيب مرت ومشيت اليد. أوكي راحت minute hand ل 40. هنقول it's 5:40. طيب بالطريقة الثانية it's how many minutes بقيت على الساعة الجديدة؟ بقي لنا 20 minutes. 20 minutes to what؟ to 6 الساعة الجديدة. بعد 5 تجيني الساعة 6. اوكي بعده 5 صارت هنا سوري 45. كيف حقرا الساعة؟ الساعة 5:45 دقيقة 5:45. طيب بالطريقة الثانية هقول it is or it's quarter بيجي على الساعة الجديدة ربع ساعة. quarter to 6. اوكي طيب كده بتمشي اليد وبتروح اللي بعده 45 46 47 48 49 50. What time is it now? It's 5:50. هذه بالديجيتال تايم. طيب بالطريقة الثانية اللي العكس دقائق بعدين الساعة هنقول it's كم بقي على الساعة الجديدة؟ بقي it's 10 بقي 10 دقائق على الساعة الجديدة. It's 10 to 6 بقي 10 دقائق وتدخل الساعة 6. طيب كده what time is it now? It's 5:55. طيب ممتاز بالديجيتال تايم. طيب بالطريقة حقتنا تانية it's قلنا 5 بقي عليها 5 دقائق. It's 5 to 6. طيب مشت كمان 5 دقائق حتصير الساعة كم؟ الساعة 6:00. هنقول it's 6 o'clock. تمام؟ اوكي اتمنى يكون بسيط. زي ما اتفقنا الجزء الاول ثابت لكل الساعات ما يتغير. 5 سوري هنا الساعة بس تتغير. هنا الكلوك هنا الجزء ده هو الثابت. لكن هنا 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock. هنا نبدأ بعدين بالدقائق. نبدأ هنا الجزء ده ثابت. الجزء ده it's 5 past 10 past quarter past 20 past 25 past. وحنغير الساعة half past 25 2 22 quarter to 10 to 5 to 6. نبدأ الساعة الجديدة مرة ثانية من أول جديد. تمام أوكي خلينا نمسح. طيب لو جينا هنا سألنا what time is it؟ what time is it؟ 5 o'clock. طيب هنا 8 o'clock. طيب هنا 5:30. لو حقراها بالطريقة الثانية هقول it's half past 5. طيب هنا 11:30. لو حقراها بالطريقة الثانية هقول it's half past 11. اوكي it's quarter past 5 5:15 اللي هي 5:15 quarter past 5. طيب هنا it's quarter past which hour 2. it's quarter to 6. it's quarter to 9 اوكي خلاص دخلنا 48 دقيقة 9:15. so quarter past sorry quarter to 9.
What time is it? It's 5 past 5. What time is it? It's 10. Sorry, كم دقيقة مرت؟ 10 دقايق. So it's 10 past 5. How many minutes? It's 20 past 5. It's 25 past 5. What time is it? هنا بدأنا 2. خلاص دخلنا على الساعة الجديدة. So هنا كم بقى الساعة الجديدة؟ It's 25 to 6. It's 20 to 6. It's 10 to 6. It's 5 to 6. Listen. علق شوية معلش. اوكي للأسف علق ما هو راضي يشتغل. سو الحمد لله علق على آخر لحظة خلصنا فيها الحمد لله. سو أتمنى إنكم تكونوا اليوم وصلتوا مرحلة إنكم تقدروا تقولوا الساعة بطريقتين الديجيتال تايم والنورمال way. If you have any questions please write them for me. عندكم التعليقات صندوق التعليقات. Just write a comment. I will answer you as soon as I see it إن شاء الله. أتمنى لكم قضاء وقت جميل و see you إن شاء الله على خير. باي باي.